آپ لوگوں نے اپلیکیشن کب دی اپنے ریزرو سیٹس کی؟ جی ہم نے اپلیکیشن دی ہے، وہ جو ود ان 3 days کرنی ہوتی ہے؟ نہیں وہ تو جوائننگ کا کرنا ہوتا ہے نا سر، وہ آپ نے کب دی؟ سر ود ان 3 days تاریخ؟ اور ریزرو سیٹس کی اپلیکیشن ہم نے 21 فروری کو دی۔ ود ان 3 days تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے شو کرنا ہوتا کہ آئی کین جوائن یس پارٹی۔ یس تو جن لوگوں نے پارٹی جوائن کی دوسری پارٹی، کیا وہ ایک پارٹی سے افیلیٹڈ نہیں تھے؟ جی ابھی تک سنی اتحاد، ابھی تک تو آپ پکچر میں نہیں آیا، ابھی تو 3 دن باقی ہے جس میں کینڈیڈیٹس نے وہاں جانا ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت اور الیکشن ایکٹ کے تحت بنی تھی، اس کا وجود برقرار تھا یا ختم ہوا؟ اس میں ایک جو پریسائز کوشچن، اور دوسرا کوشچن یہ کہ کیا سمبل لینے کے بعد اس کے جو بقایا حقوق الیکشن لاز میں دیے گئے تھے، کیا وہ حقوق بھی سلب ہوئے، یا وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی تھی، وہ سرٹیفکیٹ کینڈیڈیٹ کو جاری کر سکتی تھی، وہ کینڈیڈیٹ کو مقرر کر سکتی تھی؟ کیا اس آرڈر کے تحت کسی کینڈیڈیٹ پہ یہ پابندی تھی کہ آپ فلاں پارٹی سے الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ یہ ساری باتیں، کیا اس کا امپیکٹ صرف یہ تھا کہ سمبل جو کہ ایک پارٹی کو سہولت کے لیے دی جاتی ہے کہ آپ کمپین چلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کیا ریپرکشن، جس کو پیش ایسا کیا گیا کہ پارٹی ختم ہو گئی اور جمہوریت کا جنازہ نکال دیا؟ کیا یہ ساری باتیں ہیں؟ یہ جنازہ بتائیے، نکلا، کسی نے پڑھا اس کا؟ is Pakistan Tehreek Insaf today an enlisted party of election commission کی؟ یس So that answers the question. تو کیا یہ اس سے ہم یہ اخذ نہ کریں کہ پی ٹی آئی بدستور برقرار تھی؟ پی ٹی آئی نے بدستور اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے، لسٹ جو ان کے مخصوص نشستوں کی لسٹ تھی وہ انہوں نے سبمٹ کی تھی، ایسے ہی ہے؟ جی بٹ they were never accepted. Just to فیصل صاحب جی ٹو اس کو ریفریز کرنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف did it contest the elections as an enlisted political party? Yes. And if it did, then kya it was entitled as of right to get the proportional representation, because the bar set under Article 17 as a fundamental right is very, very high, and it has to be interpreted dynamically and progressively. Yes. My lord, although I agree with your lordship Justice Muneeb that it is to be looked at in the context of Article 51. You don't have to agree with me. No. Give us your reasoning. Yes, but I think the questions by Justice Mandukh Khail and Justice Minullah. Mr. Faisal Siddiqui, I tried to come to your rescue, but it seems you don't want rescuing. Why don't you argue the matter in your own way? Then we'll ask the questions, because I don't know what you're going to say. It's a bit impolite not to at least reply in a single I want to hear what you're going to say. Sir, یہ بھی پارٹ ہے. پھر ہم آپ سے سوال بے شک پوچھیں گے. آپ ابھی سوالوں میں ابھی تو آپ نے رحم کیا ہے، آپ نے سوال نہیں پوچھے. میں سننا چاہتا ہوں آپ کو. آپ کو سنیں پھر آپ سوال پوچھیں گے. آپ فکر نہ کریں، آ جائیں گے. That's the pleasure and pain of sitting in full court. Just a single sentence. The reason why both your lordship's questions are relevant is because this is precisely the point raised in the Peshawar High Court judgment, where they say that PTI should have filed their lists later on also, but I'll come to that point later. Let me complete the لیکن facts. اس میں ایک چیز I mean that's an added question جو بعد میں آنسر کر دیجیے گا, and it's also for election commission to explain it. جی What is the role of election commission? Can it assume the role as an adversarial to a political party, or it has to ensure that each political party gets its right so that no one is disfranchised, or whether it is necessary for someone to apply it, or as a duty, constitutional duty, the election commission is bound to fulfill its obligations? Sir, the answer of the election commission would be that it is constitutionally, there is a constitutional. How can you answer for them? Because that you is answer what, for yourself. Because that is what they've done in the, they've allocated seats to people who've not applied. They've allocated seats to وہ آگے بحث کرنے کے وکیل ہیں, آپ اپنا بتا Sir, دیں. میں ٹائم لائن The election commission is very fond of quoting, because I have sat on benches جی for a
well, for some time now. And they're very fond of quoting Article 2183 at the court, and that fee, fair, whatever the thing is. But if the mandate of this particular clause that we are focused on is both negative and positive, prima facie, it seems to me, with all due respect, how can you fulfill that duty by violating both the negative and the positive? That seems to me to be as seriously at odds, and I'm just using mild words here, with their own self-professed duty, their power, their obligation under Article 2183 of the Constitution, which, as I say, they love to quote at the drop of a hat. But anyway, let's see. I would go further and say that no provision dealing with election or Mr. democracy. Faiz, I don't understand what you're saying. If you're going to respond to everything and not argue your case, please argue your case so I can understand your propositions. मैं जरा timeline खत्म कर लूँ. मैं पहले timeline. First, let me hear. I mean, that's the way a council argues. मैं timeline खत्म कर लूँ. How long will it take? I mean, otherwise we'll start putting you on timelines. Sir, मैं आज जरा सिर्फ facts complete कर लूँ. करें तो जी. Page 2 of the paper book. सर बेसिकली सारे इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं, जो नोटिफिकेशंस मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाले हैं, वो या तो 17 फरवरी या 18 फरवरी को नोटिफाई हो गए, बोथ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली. नाउ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंस, व्हिच इज दैट दे स्टार्ट नोटिफाइंग the reserve seats, and if your lordship may kindly see page 4. पहले अब टू की बात तो करें कि ये सर ये 2 मैंने सिर्फ दिखाया है कि इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया. ये 2 मैंने सिर्फ दिखाया है ये दिखाने के लिए कि 17 फरवरी को इन्होंने रिटर्न कैंडिडेट्स नोटिफाई करने शुरू कर दिए, जिसमें पीटीआई सपोर्टेड कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट दिखाया है. तो क्या ये पीटीआई को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या पीटीआई ने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया कि सॉरी these were our candidate और उनको हमने एफिलिएशन सर्टिफिकेट एज पर सेक्शन 66 प्रोवाइड किया था? हाउ यू आर डिक्लेयरिंग वेदर द इलेक्शन? पहला सवाल मैंने किया था कि क्या उनको इख्तियार है डिक्लेयर करने का? सर ये लिटिगेशन इस पे हुई थी, दैट इज व्हाई आई होप यू अलाउ मिस्टर सलमान राजा टू एंड दे चैलेंज, ही इज अ पर्सनल विक्टिम टू इट. सो सर बेसिकली दे वर नॉट इंडिपेंडेंट. ये आप दिखा रहे नोटिफिकेशन डेटेड 17 फरवरी. जस्ट टेल अस व्हाट यू वांट टू शो. सर ऑल आई वांट टू शो कि ये जो रिटर्न कैंडिडेट्स के नोटिफिकेशन शुरू हुई थी वो 17 फरवरी से शुरू. ओके चलें आगे बढ़ें. ठीक है. पेज 4. नाउ दिस इज वेयर द कंट्रोवर्सी स्टार्ट्स. पेज 4 अगर मैं पढ़ दूं, in pursuance of Article 51 of the Constitution of Pakistan, read with Section 104 of the Elections Act 2017, the Election Commission of Pakistan hereby publishes the names of returned candidates for the seats reserved for women in the National Assembly of Pakistan from Khyber Pakhtunkhwa province as per detail given below. Your Lordship may see that there are only 2. अगर आप next page देखिएगा. Just 1 minute. On this date, had the entire results for the National Assembly been notified? Had the entire results for the general seats for the National Assembly been notified? As far as I am aware, they were, but there were a number of seats left. The entire results were notified. The entire results were notified. मेरे ख्याल में कुछ जो इन्होंने फाइनल टैली भी दी है जनरल सीट्स की, उसमें भी कुछ मिसिंग सीट्स हैं. अब द इलेक्शन कमीशन कैन एक्सप्लेन व्हाई आर दे मिसिंग. उनके इलेक्शंस शायद पोस्टपोन हो गए थे या नहीं. आप लोगों ने एप्लीकेशन कब दी अपने रिजर्व सीट्स की? जी हमने एप्लीकेशन दी है, वो जो विद इन 3 डेज करनी होती है. नहीं वो तो ज्वाइनिंग का करना होता है ना सर. वो आपने कब दी? सर विद इन 3 डेज तारीख. और रिजर्व सीट्स की एप्लीकेशन हमने 21 फरवरी को दी. विद इन 3 डेज तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने शो करना होता कि आई कैन ज्वाइन पार्टी. यस. तो जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, दूसरी पार्टी, क्या वो एक पार्टी से एफिलिएटेड नहीं थे? जी मैं उसी पे आ रहा हूं. अगर आप पेज 4 देख लें, अब होता क्या है, 17 और 18 फरवरी को नोटिफाई हो जाते हैं रिजल्ट्स. 4
کو ریزرو سیٹس ایلوکیٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. خیبر پختونخوا میں نیشنل اسمبلی کی وومن سیٹ ایلوکیٹ ہوتی ہیں 2. اس کا نیکسٹ پیج دیکھیے گا, بڑا انٹرسٹنگ ہے, پیج 5. اگر آپ دیکھیں گے تو 22 فروری کو ہی ہمیں ریکگنائز کر لیا تھا ایز اے پولیٹیکل پارٹی / پارلیمنٹری پارٹی. ابھی تک سنی اتحاد ابھی تک ٹاپ پکچر میں نہیں آیا. ابھی تو 3 دن باقی ہے جس میں کینڈیڈیٹس نے وہاں جانا ہے. نہیں ہو گیا تھا. یہ تو جو پارٹی متاثر ہوئی ہے, جن کے کینڈیڈیٹ بقول آپ ان کے چرائے گئے, انہوں نے کیا کیا؟ اس پہ سے آپ 22 کی ڈیٹ کہاں سے لا رہے ہیں؟ جی اس پہ ڈیٹ تو کوئی ڈیٹ نہیں ہے سر. پیج 4. 5 5 is a part of that, sir. اچھا 5 is a part. Part of the notification.